Hello everyone, my name is Jennifer Saulam. Today I am going to talk to you about verbs. Okay, so verbs are the main part of a sentence, and a verb is a word or a combination of words that indicates action or a state of being or condition, and a part of a sentence that tells us what the subject performs. Okay, so we consider that verbs are the heart of English sentences. So the main core what we tell is the verb. So let us see what exactly verbs perform. So verbs express the time. Verb can make a question or a statement. Then it can make a command. So if you want to give any command, okay, write the note. ಯಾವುದಾದ್ರೂ command ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೂ a verb can do it. Verbs will be used as a helping hand. These are some works, or these are some important things what a verb does in a sentence. So let's see few examples so that you will get a clarity. Neha jogs in the morning. So it is a usual action. Neha jogs in the morning. So jog is a verb. So jogs in the morning anodu, it's an action which is happening every day. So here the verb is jogs. Then Aditi is going to college. So it is a condition of action. Aditi college ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಳೆ. Is going is a verb. What a subject is doing. What subject is doing? Aditi is going. So here we can say that it is a condition of action. Then Raju does not like to dance. So does not like is the verb here, and does not anta bandaga it is a negative action. Okay, does not anta bandaga it is a negative action. So what is telling us whether it is negative or positive action? A verb is telling us, like does not like. Then Riya is a good girl. So it is just a state of being. It is just a statement, like we are giving Riya is a good girl, or we can say that Neha is a naughty girl. So here we are just telling what type of girl she is. Here it is just a state of being. So these are few examples of the verbs. So verbs have 6 basic forms. Okay, we will be seeing the 6 basic forms, but these will be dealt even in the tenses. Okay, so this is just an introductory of the 6 basic forms, but when tenses will be dealt by another resource person, then you will be knowing them in more detail. So here there are 6 basic forms of verbs. One is base form, infinitive form, past tense form, past participle form, present participle form, and present simple form. So we will see one by one in a very very briefly we will see what these basic forms exactly are. Okay, so the first basic form is base form. So base form na ನಾವು ಡಿಕ್ಷನರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಡಿಕ್ಷನರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ ಏನಂತ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಕ್, ಟಾಕ್, ಓಕೆ, ರೀಡ್, ರೈಟ್, ಈ ಥರ ಒಂದು ಡಿಕ್ಷನರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ವರ್ಡ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ, okay, so these are called as base forms. So these base forms are also called as dictionary form. ಇದನ್ನು ಬೇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ನ ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ಗೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಬೇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಟು ಆಲ್ ಅದರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಬ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಬೇಕಂದರೆ ಬೇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರೋದನ್ನ ಬೇರೆ ವರ್ಬ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಚೇಂಜ್, ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿ. Badal's dad makes him practice football in the ground. So practice is a verb here. This is a base form. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಥರನೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನೋದೇ ನೀವು ಡಿಕ್ಷನರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಬಾದಲ್ಸ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ವೆರಿ ಅ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಟಾಕ್, ಅ ಯೂಶುವಲ್ ಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, then I smell smoke. I smell smoke is your bag on fire. I smell smoke. So smell is a verb here because we are getting some smell. So smell anodu verb, and this is just a basic form or a base form. So next form is infinitive form. So infinitive form alli enagutte andre infinitive form base form jote to na add madirtare.
Okay, the word base form ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಟೂನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಯಾವತ್ತೂ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಸಿಂಗಲ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ವಿತ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟು. Okay, so let's see examples. Pinky wants to attend a cooking class on Thursday. So here you can see Pinky wants to attend. So attend is a base form, adakke to add madidre it becomes an infinitive form. Okay, so another example is Sachin has a plan to visit all states before he turns 40. ಅಂದರೆ 40 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಚಿನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸ್ ಫಾರ್ಮ್? ವಿಸಿಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬೇಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆ್ಯನ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಶೋ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟು ಆಗಿದೆ, ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾಪನ್, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಯಾವಾಗ ಎಂಡ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈವೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, so for this thing regular verbs and irregular verbs ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, that will be covered in the coming sessions. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಬೇಸ್ ವರ್ಬ್ಗೆ ಇ ಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಂಡಲ್ಲಿ ಇ ಡಿ ಅಂತ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸಿಂಧೂಸ್ ಬಾಸ್ ಅಡ್ವೈಸ್ಡ್ ಹರ್ ಟು ಟೇಕ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವರ್ಕ್ ಅವರ್ಸ್. Okay, so here you can see Sindhu's boss advised ಅಂತಂದರೆ past tense ಅಲ್ಲಿ advise ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ already. So it has been advised. Okay, and you can see here ed is added to advise. Okay, then Rita packed every pair of socks she owns for the trip. Packed is nothing but it is in the past tense. So it has started in the past tense. Okay, this sentence will tell you that this has occurred in the past. Okay, then the next form is, fourth form is past participle form. So past participle form alli now one perfect tense na passive voice alli we will be telling it. Okay, it can never be used as the only verb in a sentence. So ಈ verb ಜೊತೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಬೇರೆ ವರ್ಡ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್, ಹ್ಯಾಸ್, ವರ್, ವಾಸ್ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ವರ್ಬ್ ಜೊತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್. Okay, so examples are I have eaten a burger. So I have eaten. Eaten is a verb where you have added have. Okay, so here you are making it the perfect tense. Perfect tense ಆಗಿ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. Past ಅಲ್ಲಿ you have eaten a burger. Okay, and another one is she has written the poem. Okay, she has written ಅಂದರೆ already in the past she has written the poem. So this is past participle form where with a verb something else is added. Then next comes present participle form. Okay, so present participle form it consists of base form plus ing form. One base form ಗೆ ing add ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, examples are I saw them playing today in the park. So play is a verb where we have added ing form and it has become playing. I saw them playing today in the park. Okay, so this is happening. It is a present participle ಅಂದರೆ present ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮತ್ತೆ the vegetable pulav is amazing. So amaze is a verb and we have added ing form to it. So it became amazing. Okay, so this is present participle form. Then comes sixth one is present simple form. This is used for verbs that express an action happening right now. So ಈಗ ಆಗೋ action ನ express ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, it is called as present simple form. And ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು base form ಜೊತೆ s ನ add ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, at the end we add s to the base form. So there is another note here. If a verb, ಯಾವುದಾದ್ರೂ verb
O, X, double S, SH, CH or ZZ in the end ಆದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಈ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಇಂದ ಎಂಡ್ ಆದರೆ ವಿ ಆ್ಯಡ್ ಇ ಎಸ್. ಇವು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಬ್ಸ್ಗೆ ವಿ ಯೂಸ್ ಎಸ್ ಇನ್ ದ ಎಂಡ್, ಬಟ್ ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ವಿ ಯೂಸ್ ಇ ಎಸ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಶರ್ಮಿಳಾ ಪ್ರಿಫರ್ಸ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂದರೆ ಶಿ ಪ್ರಿಫರ್ಗೆ ಎಸ್ ಹಾಕಿವಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಎಸ್, ಪ್ರಿಫರ್ಸ್. ಓಕೆ, ವೇರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರೂಬಿ ವಾಷಸ್ ಹರ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್. ಸೊ ವಾಶಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಹೆಚ್ ಇದೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ, ಸೊ ಎಸ್ ಹೆಚ್ ಇದ್ದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಇ ಎಸ್. ಓಕೆ, ಇ ಎಸ್ ಅಂತ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚರ್ಚ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ CHURCH. ಸೊ CH ಅಂತ ಬಂದಾಗಲೂ ಯು ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಇ ಎಸ್ ಟು ಇಟ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಲೈಕ್ ವೇರ್ ಎವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ EXPRESS. ಸೊ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ SS ಇದ್ದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಇ ಎಸ್ ಟು ಇಸ್. ಸೊ ದ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ EXPRESSES. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ನೋಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಎಲ್ಲಿ ಇ ಎಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ 6 ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಟುಡೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.